when we were making the film, చాలా మంది అదే జేమ్స్ బాండ్ సినిమా తీస్తున్నట్టుగా అనేవాళ్ళు, వాడంత బడ్జెట్ లేదు అనేవాళ్ళం. బికాజ్ హౌ యూ కెన్ కంపేర్ టు ద $250 million ఫిల్మ్. అక్కడ ఆస్టన్ మార్టిన్లో వెళ్తుంటాడు, నాకు ఆస్టన్ మార్టిన్ రెంటల్కి సినిమా బడ్జెట్ అయిపోయింది. సో ద గోల్ వాజ్ టు ప్రెజెంట్ సంథింగ్ ఎక్సైటింగ్, విసరల్ అండ్ థ్రిల్లింగ్, బట్ నాట్ ట్రై అండ్ మేక్ ఇట్ అ బాండ్ ఫిల్మ్. సో క్లియర్గా అదే ఆడియన్స్కి మనం సబ్ కాన్షియస్గా హింట్ చేసాం, బాండ్ సినిమా కాదు బాస్, గూఢచారి సినిమా. I think there's quite a few things that we as a team share that I perhaps just never got the chance to, to tell the world, I guess. It was sort of homage. So Krishna Garu's office is in my building. Not anymore, it was when we were making Gudachari. So when I just started to write Gudachari and I found out Krishna Garu's office was here, what we did is, Seshi and I, we went to his office and said, sir, ఒకసారి మాట్లాడాలి అని కూర్చోబెట్టి, ఇలా చేస్తున్నాము, we want you to play a special appearance in the film. లేదమ్మా నేను యాక్టింగ్ చేయట్లేదు, but you have my full blessing. కావాలంటే సినిమాలోంచి ఏమైనా క్లిప్స్ ఇవేమైనా వాడుకోండి, నాకేం ఇబ్బంది లేదు, క్లిప్స్ కానీ సాంగ్స్ కానీ మీరు ఏదైనా వాడుకుంటున్నారు. సో we were kind of sad that we weren't able to get him in the film, but we wanted a way to create a tribute to him, because that homage. So we called the hero Gopi and gave him our mentions. Then the original Gudachari, Krishna Garu's son Mahesh Babu garu cinema Spyder and as it was like, oh bloody hell, what's going on? And then they released the first song, and the first song has Gudachari Gudachari in the first two lines. We're going, oh bloody hell, ఏం జరుగుతుందో మన సినిమా. See, Gudachari is one of those films that if you don't title Gudachari, the film doesn't work. So ఏం జరుగుతుందో బాబు అని భయపడిపోతే, మనం ఒక పక్కన ఒక విజన్, దానికి ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ స్టోరీ డిజైన్ చేస్తుంటే, ఒకటేసారి చాలా స్పై ఫిల్మ్స్ వచ్చేస్తే మనకి ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ. Already I didn't mind that Garudu Vega was starting to come for our film, but for me it was still a very origin story, Gudachari. Kani original Gudachari blessing తీసుకొని చేసాం అన్నమాట, కృష్ణ గారి బ్లెస్సింగ్ తీసుకొని సినిమా చేస్తాం. మధ్యలో మహేష్ బాబు గారి సినిమా Gudachari టైటిల్ సాంగ్ లో ఉండేసరికి మనం భయపడతాం అన్నమాట. So that was probably a very crucial, scary moment. So మా సినిమా స్పైడర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత we were at least we realized that it is not similar to Gudachari. We're shooting on this narrow rope bridge in the middle of a waterfall of the Gudachari. We're shooting it in Himachal, a few hours south of the border of India. In the film, it's supposed to be Sikkim. And we had a gunfight we were shooting between Prakash Raj Garu's characters and Jagapathi Babu's characters. And both sides had a bunch of people shooting at each other. We were firing. And this was the thing where we had local forest permission for people to cross, but మాకు తెలియదు ఏంటంటే, we didn't know that we're supposed to allow people to continue walking. We can't stop them. That was the rule. So గంటకోసారి
ఇక్కడ ఒక 4 ఎద్దులు, అక్కడ 3 donkeys would come and people would have to cross. So we're in the middle of shooting this fight when all of a sudden this guy comes to cross and we can't stop him. He doesn't even see us. He's running fast. He's running with his donkey. He freezes in the middle of the bridge. And then he actually starts jumping off the bridge. And we go berserk. And I run to him. I grab him by his collar. And I'm literally holding him. And I'm about to start falling off. The crew comes and starts holding me. And I don't understand why he's jumping off. And we finally actually, he's struggling, he's trying to jump off. We thought he's suicidal over this. And you have to understand, it's roaring rapids underneath. We finally pulled him back up. And we have a couple of cops there, shoot kada. They tell us, they speak to him in Pahadi, and they tell us that he saw us firing the guns and he thought we were firing at him. And he actually decided to take a chance on jumping into the river. He figured he'd rather die like that rather than the bullets of our guns. So it's safe to say that I and the crew, we saved someone's life that day. See, main spy films, it's my favorite genre. So నేను ఫస్ట్ నుంచి చూస్తున్నాను అన్నమాట. From the 1961 Doctor No cinema నుంచి నేను spy films, all kinds of spy films, serious spy films కూడా, ఈవెన్ కాన్స్టెంట్ గార్డెనర్ లాంటి సినిమాలు కూడా చూసాను. అయితే ఫ్రమ్ రష్యా విత్ లవ్ అనే సినిమాలో టర్కీలో ఒక స్టోర్ ఉంటుంది. ఆ స్టోర్ కింద రష్యన్ ఆర్మీ బేస్ ఉంటుంది, రష్యన్ స్పై ఏజెన్సీ బేస్ ఉంటుంది. సో ఒక స్టోర్ ఫ్రంట్ కింద ఒక స్పై బేస్ ఉండటం అనేది నేను ఫస్ట్ టైం చూసి 1962 ఫ్రమ్ రష్యా విత్ లవ్ జేమ్స్ బాండ్ ఫిల్మ్. సో ఇది నాకు బాగా నచ్చింది. ఐ వాంటెడ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ ఇట్ ఇంటూ గూఢచారి. సో వీ వర్ లుకింగ్, ఐ రోట్ ఒరిజినల్గా రాడో షోరూమ్కి కింద ఉంటుందని రాసి, రాడో షోరూమ్ వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. ఒమేగా వాళ్ళని అడిగితే ఐఎమ్ సో సారీ, వీఆర్ ఆల్రెడీ అసోసియేటెడ్ విత్ 007 బ్రాండ్, సో వీ కాంట్ గివ్ ఇట్. డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు చెక్ పోస్ట్ దగ్గర టైలర్ మ్యాన్ షోరూమ్ కనిపించింది. ఐ లైక్ the way it looked from the outside, and we went to Tailor Man. Tailor Man said yes, and the whole brand said yes. The owner of the company said yes. So cinema release అయిన తర్వాత మాతో కొంతమంది కింగ్స్మన్ ఏగా అని బట్ couple of as usual ట్విట్టర్ ట్రోల్స్ ఉంటారు కదా. సో కింగ్స్మన్ ఏంట్రా బాబు అని చెప్పి అప్పుడు సినిమా చూసాను. సో దెన్ వి సా దట్ కింగ్స్మన్ అనే షోరూమ్, అదొక టైలరింగ్ షాప్, దాని కింద ఇలా స్పై వేస్ ఉంది. అండ్ I don't think neither they realized that, and they didn't know that we know this. Both Kingsman and Gudachari are inspired by From Russia with Love. That was the idea. So I have a plan to I'm thinking about, I don't know, maybe put a self-referential joke in part 2 about this. నాకు బాగా ఏజ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు నేను 2004లో దీనికి ఒక వర్షన్ రాసా, ఫుల్ కంప్లీట్ స్క్రిప్ట్ రాశాను. సో క్షణం అయిపోయిన తర్వాత వెన్ మై ఇమ్మీడియట్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ వాస్ టు డూ మేజర్ యాక్చువల్లీ. కానీ లేదు, బాగా సక్సెస్ అయింది, మీరు తీసారు కదా, అంత బడ్జెట్ అయితే ఇవ్వలేము అని మాకు చెప్పేసరికి I pulled out Gudachari, which technically isn't any less challenging, but it didn't require the building of a large set. So just by that angle, it was a little cheaper to do. And నేనేమో ధీమాలో శశికి మా స్క్రిప్ట్, పాత స్క్రిప్ట్, గూఢచారి స్క్రిప్ట్ చదువు తీసి ఇచ్చాను. I think Shashi was on board. He was, no matter what film we did, I wanted Shashi to direct. He was a friend and I knew he was super talented. Done his filmmaking at New York Film Academy.
when he pulls out the script, he reads it and goes, Sesh, Bale Sesh. Which I didn't expect, నేను క్షణం తర్వాత చాలా హైలో ఉంటాను, తోపుతున్న జోన్లో ఉన్నాను. శేషి బాగాలేదు శేషి అనేసరికి అప్పుడు కూర్చొని ఒక 7-8 నెలలు మొత్తం రీరైట్ చేశాను. హ్యాపీ టు సే దట్ దిస్ స్టిల్ అబౌట్ 4 scenes from the 2004 draft in the film. It was so strange for us because he was obviously, the biggest actor, if not one of the 2 biggest actors in the film. And మన సినిమాలో బిగ్గెస్ట్ యాక్టర్ని ఒక బిగ్గెస్ట్ సినిమా రిలీజ్ అనేది యుద్ధం లాంటిది, ప్రతి అస్త్రాన్ని వాడాలి. మన బ్రహ్మాస్త్రాన్ని మనం వాడట్లేదు. మన అంత ఫేమస్ యాక్టర్, especially he had newly turned into a antagonist as well in Telugu cinema. అలాంటి యాక్టర్ మనం చూపించట్లేదు, చెప్పట్లేదంటే మాకు అంటే అదో భయం. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం రివీల్ చేసామా సినిమా చెడిపోతుందని తెలుసు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి ఇదంతా చేస్తే జగపతి బాబు గారు కదా, ఆయన ఎప్పుడు వస్తారని చూస్తారు. ట్రైలర్లో మనం ఆయన్ని చూపిస్తాం. దేర్ ఇస్ నో బిగ్ ఇంటర్వెల్ రివీల్. ఎవరు చేస్తున్నారు, ఎందుకు చేస్తున్నారని హీరో అంతసేపు జగపతి బాబు చేస్తాడా, నీకేం అర్థం కావట్లేదా అని ఆడియన్స్ తిడతారు థియేటర్స్కి. సో ఆయన రివీల్ చేయలేము. అండ్ ఇది మాకు ఎప్పుడు అర్థమైంది, సార్కి మేము నరేషన్ తోటి ఒప్పించి సార్ సినిమాలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన లుక్ లాక్ అయింది, ఆయన సినిమాకి ఎస్ చెప్పారు, అడ్వాన్స్ చేయడం జరిగింది, అన్నీ జరిగి he took a massive pay cut in order to help us fulfill the dream of the film. And when we realized it, we said, shit, how do we go and explain to Jagapathi Babu garu now that we can't put him on a single poster and in a single trailer? ఆడియో లాంచ్లో సినిమా చెప్తున్నప్పుడు ఆయన గురించి చెప్పలేము, ఆడియో లాంచ్కి ఆయన్ని పిలవలేము. హౌ డూ డూ దట్? దట్స్ సో ఇన్సల్టింగ్. సో చాలా భయంగా. మరి ఇప్పుడు గుర్తురాని ఏంటంటే నేను జగపతి బాబు గారికి ఫోన్ చేశానా, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళానా నాకు గుర్తుకు రాట్లా. ఐ టెల్ యూ వై ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఆల్సో. నేను ఫోన్ చేసినా కలిసినా గుర్తులేదు, కానీ నేను చెప్పంగానే సార్ ఇది పరిస్థితి అని చెప్పగా అలానే ఉండాలి కదా అని అన్నాను. We were flabbergasted and shocked that a man of his stature, rather than being egoistic about it, he understood the spirit of the film, he understood what the film needed, and that is extraordinary. Ayana generosity vanna, and idu nenu cinema maatiga antledu, he was shocked. And that is why I don't remember if I met him or if I called him about it, because he didn't make it an event at all. అదొక చాలా పెద్ద నైట్ మేర్ లా తయారవ్వకుండా ఒక బ్యూటిఫుల్ సింపుల్ డెసిషన్ లాగా వెళ్ళిపోయింది అందరికి. అగైన్ దట్ సేమ్ మీడియా స్క్రీన్ ఇంటర్వెల్ ఆయన వచ్చినప్పుడు చీర్స్ పడ్డారు. ఎందుకు కదా మనం ఆయన రివీల్ చేయలేదు అని జస్ట్ నేను ఇలా లీన్ బ్యాక్ అయ్యాను నా సీట్. One really nice experience we had is that Jagapathi Babu garu and Prakash Raj garu, when they came to stay in Himachal to shoot for that flashback sequence in the beginning, మాకు హిమాచల్ సీక్వెన్స్ కో బడ్జెట్ ఉంది. వాళ్ళ స్టేజ్కే మాకు ఆ బడ్జెట్ అయిపోయింది. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద క్రూ బడ్జెట్ టు స్టే, అది వాళ్ళిద్దరు స్టేకే సరిపోయింది. ఇప్పుడు ఇద్దరు పెద్ద యాక్టర్స్, పెద్ద స్టార్స్, మనమేమో అనలేము. సో we took the call, and it's so beautiful that no one even thought about it once. Me, Shanil, Shashi, the entire crew, we stayed in these 600 rupee, 700 rupee lodges. Basically, the Himachal version of Kanaka Mahalakshmi lodge types. Lodges lo unnam, and with extraordinary views. Alanti view manaki height nunchi undadu. Anta extraordinary views. You see rolling water and snow mountains right outside your window. And I thought that was quite cool. The idea that the crew was ready to slum it out.
because we wanted to ensure that whatever money we had was on screen. But then we woke up each morning to these extraordinary views. We thought, I don't think they get these views on Martin about it. So I thought, that was quite a cool thing that came about. And what happened is, Prakash Raj garu shoot happened one day before, అంటే ఒక వన్ డే ముందే ఫినిష్ అయిపోయింది ఆయన షూట్ చేసిన ప్లేస్కి. సో we had all these rooms paid for that nobody was staying in. So we finished shoot one day earlier than lot, and so me, Shanil, Shashi, and a couple other guys, we went and stayed at those rooms. So that was pretty cool too. So we're so used to the idea of actresses being dubbed by Telugu voices and Telugu dubbing artists in Telugu cinema. అసలు అరే మన వాళ్ళు ఉన్నారా నటించడానికి అన్న కాన్సెప్ట్ మనకి పోయిందండి. చూడటం లేదా ఒక కైండ్ ఆఫ్ వింత పాపం ఒక హిందీ అమ్మాయి లేదా నార్త్ ఇండియన్ అమ్మాయి తనంత తనే కష్టపడి మన సినిమాకి తనే డబ్బింగ్ చెప్తున్నా ఒక కైండ్ ఆఫ్ బాలీవుడ్ యాక్సెంట్కి కూడా మనం అలవాటు పడిపోవడానికి రెడీ అయ్యి ఈ తెలుగు యాక్సెంట్ కాదు అని తెలిసినప్పుడు ఇట్ వాస్ సో రిఫ్రెషింగ్. వన్స్ గూడచారి షూట్ వాస్ ఫినిష్ మై డబ్బింగ్లో ఉన్నప్పుడు చాలా మంది డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ మాకు ఎస్టాబ్లిష్డ్ వన్స్, న్యూ వన్స్, ఏంటి శేష్ హీరోయిన్ నేను చెప్తాను. We were so happy to say all three major female characters in the film, Sobita Dhulipala, Supriya and Madhushalini, are all Telugu and speak Telugu fluently with their own voice. So it was a moment of pride that they were able to come in and speak their own Telugu. Each one has their own spin. Sobita has this interesting Vizag accent mixed with Grandikam because తను చిన్నప్పుడే ముంబై వెళ్ళిపోవడం వల్ల తెలుగు వాళ్ళ పేరెంట్స్ మాట్లాడిందే వస్తుంది తను. సో తన స్లాంగ్ గురించి చాలా బుక్కిష్గా ఉంటుంది. వేరాజ్ సుప్రియతో కారం చేయడు స్లాంగ్ ఉంటుంది కొంచెం. అండ్ మధుశాలిని స్పీక్స్ అ వెరీ ఏమంటారు న్యూట్రల్ తెలుగు అంటుంది. సో I really liked the little textures you could hear in their voices. I really liked hearing a film where I knew the voice belonged to the actress. So that was an interesting moment for me. And I was quite proud that we had three strong female characters in the film. And దాని పే ఆఫ్ నాకు ఎప్పుడు అర్థమైందంటే ఇది ఒక ఫ్యామిలీ స్పేస్లో కూడా హ్యూమన్ కనెక్షన్గా కూడా ఇంటరాక్ట్ అయ్యి జనాలు చూస్తున్నారు, కనెక్ట్ అవుతున్నారు, జస్ట్ ఏదో బాంబ్స్ అండ్ గన్స్ లా కాదు అని నాకు ఎప్పుడు అర్థమైందంటే, నాకు ప్రతి దీపావళి వీడియోస్ వస్తాయి. ఈ చిన్న పటాసులు గన్స్ ఉంటాయి కదా పిల్లలు, వాళ్ళు 10 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock అనుకుంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు వీడియోస్ తీసి వాళ్ళ పేరెంట్స్ నాకు పంపిస్తూ ఉంటారు. It's really taken off amongst kids in terms of how much they connect to Gudachari. So I know that would have happened if there wasn't a human element to the film. It's so funny. The last shot's probably the last sequence is probably a 1-minute sequence in the film. మనకి 5 days పట్టింది షూట్ చేయడానికి. ఎందుకంటే ఆ స్నో అండ్ ఎవరికి ఎంత ప్రొటెక్షన్ ఉన్నా ఏ వార్మ్త్ ఉన్నా నేను ఒక్కడిని వెరీ థిన్ ఆల్మోస్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్ వైట్ షర్ట్ విత్ అ థిన్ సూట్ వేసుకోవాలి. లుక్ స్లీక్ అండ్ మీకు ఎవరికి తెలియదు కానీ ద సూట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డ్రెంచ్డ్. It's completely drenched. I'm shivering inside as I'm trying to walk stylishly. So, and చాలా మంది తెలియదు ఏంటంటే నేను నడుస్తున్న పాత ఉంది కదా, ఆ కాళ్ళు ఇలా కిందికి వెళ్ళిపోతున్నాయి స్నోలో యాజ్ ఐమ్ వాకింగ్. సో it's the most uncomfortable shot in the film, but the best shot in the film, obviously. So we're very happy. And I'm happy to report that part 2 does begin where that ended. Actually, technically, had we been allowed to shoot from March, maybe October kalla major finish ayi unde. October finish ayi November ko December ko Sankranti ko vachundedi.
అండ్ అక్టోబర్ నుంచి నాకు గూఢచారి 2 స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు అన్ని as soon as we wrap major, I'm heading to Gudachari 2 for sure. Okay. The story is ready. I still have to write the screenplay. ఆ తర్వాత as usual మా గురువు గారు అబ్బూరి గారు, it was his birthday 2 days ago. ఆయన గైడెన్స్ తోటి స్క్రిప్ట్ ఒక రివ్యూ చేసి దానికి అప్పుడు తెలుగు డైలాగ్స్ ప్రాపర్గా రాసి, ఎందుకంటే నాకు తోచిన భాషలో వచ్చేస్తుంటాయి డైలాగ్స్. కొన్నిసార్లు హిందీలో వస్తాయి, కొన్నిసార్లు తెలుగులో వస్తాయి, కొన్నిసార్లు ఇంగ్లీష్లో వస్తాయి. 1-2 సందర్భాల్లో నాకు స్పానిష్లో కూడా వచ్చేస్తాయి. జస్ట్ బికాస్ ఆ టైంలో నాకు అంత చోపీ ఎక్స్ప్రెషన్ తెలుగులో దొరకకపోయి ఉండొచ్చు. సో దాన్ని కూర్చొని లేదు బాస్ ఇలా కాదు అలా అని అబ్బూరి గారు ఒక కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ చెక్కుతారు. సో ఆ తర్వాతే part 2 is definitely going to be my biggest film yet. I say big, I think there's two kinds of big. People, when they say big, they largely only talk about budgets. Definitely part 2 is a very big budget film, but for me big means an emotion. We decided to get operatic in terms of how big we want to go. It has to be one for the ages, and it's a huge swing we're taking. And I think that's part of the risk of doing Gudachari, because part 1 నేను చేస్తున్నప్పుడు Gudachari టైటిల్ పెట్టారు ఏంటి కామెడీ సినిమానా అని ఎంతమంది అడిగారో నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే అప్పటికి గూఢచారి అనే పదం ఒక ఓల్డ్ ఫ్యాషన్డ్ స్పూఫ్ సినిమాకి పెట్టే టైటిల్ గా భావించారు అనమాట. దాన్ని మేము ఒక ప్రాపర్ ట్రూ బ్లూ ఆథెంటిక్ స్పై ఫిల్మ్ గా మార్చాం. సో వీ హ్యాడ్ నాట్ ఓన్లీ టు attract people with the title, we had to convince them of a different kind of a film. So I think part 2 is going to be an even bigger swing for sure.